హలో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్, వెల్కమ్ టు స్టార్టప్స్ విత్ సుధీర్. ఎవ్రీ వీక్ ఒక కొత్త ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ మార్కెట్లోకి ఎలా వస్తున్నారు, వాళ్ళ బిజినెస్ ఐడియాలు ఏంటి, వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ ఏంటి, అసలు ఆ స్టార్టప్ ఐడియా సక్సెస్ అవుతుందా లేదా, ఇటువంటి డిఫరెంట్ సిరీస్తో ఎవ్రీ వీక్ కూడా మనం ఒక కొత్త ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం. ఆ ఇంటర్వ్యూలో పార్ట్ ఈరోజు మనం విశాఖపట్నం నుండి శివాజీ అనే ఒక పర్సన్ హూ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ ఇండస్ట్రీ మీద ఒక సీరియస్ ప్రాజెక్ట్ని వర్క్ చేస్తున్నారు. అతని డీటెయిల్స్ ఏంటి, ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎంతవరకు సర్వైవ్ అవుతుంది, అందులో ఉండే ఫండమెంటల్స్ ఏంటి, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఈ వీడియోలో మనం తనతో డిస్కస్ చేద్దాం. హలో శివాజీ, గుడ్ మార్నింగ్. Hi, good morning, Sudheer. How are you? I'm good, thank you so much. Shivaji, you just let me know what is your basic introduction about your schooling, education, about your highest graduation and your job details. Okay, I was born and brought up in Vizag. So నేను సెయింట్ అలౌషియస్ ఆంగ్లోనియన్ హై స్కూల్ నుంచి స్కూలింగ్ చేశాను. సో ఇట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ స్కూల్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా దెన్. So now it is 176 years. Okay. So then I have done my inter and graduation from Vizag only. Okay. So then I have done my MBA from Githam University in 2019 to 2021. Okay. అయితే శివాజీ, you just let me know, after your MBA లేదంటే ఆఫ్టర్ యువర్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఏదైనా జాబ్ చేశారా లేదా డైరెక్ట్గా బిజినెస్కి వచ్చారా? Yeah, after my graduation, it was in 2015. I'm a mechanical engineering graduate. Okay. So I got placed in a company named Aditya Tech Private Limited. Okay. So majorly I have worked in Raipur areas. So that is fully designing and manufacturing in Raipur. Those are our rice plants. Okay. So I used to get all the manufacturing details. So I used to design all the plants over there. So from detailing. Okay. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఒక జాబ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కేటగిరీ నుంచి ఒక సేఫ్ అండ్ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ వైపు డ్రైవ్ చేసిన ఇంపాక్ట్ ఆర్ మోటివేషన్ థింగ్ ఏంటి? ఎందుకు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది? My father is entrepreneur. Okay. He is a tailor. Okay. He is mastered in tailoring since 46 years of experience in tailoring and garments business. Okay. So he is one of the motive factor for me. 18 or 17, it got started over there. I have seen Yulu. Okay, Yulu. I have witnessed Yulu over there extensively when people are started using Yulu. Okay. And also while talking about deliveries, Okay. Zip Electric is doing very good. These two electric vehicles mobility startups Okay. has revolutionized this electric mobility in India. Okay. Initially. Mm-hmm. When I went to Bangalore for giving my interview, so I have witnessed this type of mobility is not available in Andhra Pradesh. Okay. సో ఐ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ద గ్యాప్ ఓవర్ దేర్. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ వైజాగ్ కానీ ఈ మొబిలిటీ సర్వీసెస్ అవైలబుల్గా లేవని నాకు అనిపించింది. Okay. సో ఈ రీజన్ మీద ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్. At the end of 2022, I thought of why can't we enter into the market of EV industry, because anyhow we are very much interested into business. Because when I have started MBA only, I have done so many freelancing projects over there, website developments, many other things. Okay. The main motive is I used to be as a vice president for NSS in Githam University. Okay. For management wing. Mm-hmm. So that is one of the motivation factor as well. So some leadership qualities. Cool. So that is one factor. So then at the end of 2022, I have started researching in EV industry. Okay. Bangalore explore chesanu, like similar startups, Yulu, Zip Electric, Zepto. Okay. అండ్ దెన్ అక్కడ ఒక 3 months ఉన్నానండి. 3 months ఉండి లైక్ హౌ ద బిజినెస్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, ద మార్కెట్ రీసెర్చ్, ద స్టడీ హ్యాస్ టేకెన్ వెరీ సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్. ఓకే. ఓకే. సో తర్వాత అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్. సో ఇక్కడ కూడా హైదరాబాద్లో ఐ హ్యావ్ బీన్ దేర్ ఫర్ 3 months. మన కేపిహెచ్పిలోనే ఆఫీస్ తీసుకున్నాను, ఉండి 3 months ఉండి ఇక్కడ అగైన్ వచ్చేసరికి అప్పటికే 3-4 స్టార్టప్స్ మన హైదరాబాద్ సిటీలోకి వచ్చేసాయి. Okay. ఈజ్ బట్ హాలా మొబిలిటీ, బిజ్లీ రైట్. Okay. సో ఆల్ దీస్ 4 స్టార్టప్స్ ఆర్ డూయింగ్ రియల్లీ గ్రేట్. సో అగైన్ అక్కడ 3 months ఉండి హౌ ద బిజినెస్ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ అండ్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ చూసి like how the businesses model are designed. Okay. So operations monitor chesi, like market research chesi, then
Again, I came back to Vizag. So with an ample of research and good idea and knowledge, so it's a kickstart for me in 2023. Okay. So then I have started registering my company name REVZ Electric Mobility Private Limited. ఓకే Yeah, in Vishakhapatnam. ఓకే అయితే శివాజీ జస్ట్ లెట్ మీ నో యాజ్ యూ సెడ్ దెర్ ఆర్ ఆల్రెడీ మెనీ కాంపిటీటర్స్ ఇన్ వేరియస్ సిటీస్ Yeah. still we have came up with the similar industry into EV mobility which is already existing in the market. And you just let me know how you are going to make the difference with the existing competitors, and what is the revenue model, and why people should use your model, and what is the major problem statement you are going to solve. Exactly. Very good question, because anybody can think like already existing businesses, why these are implementing in this state. Yes. But the first point I can say is there is a huge gap in Andhra Pradesh. Okay, this is a market gap. Yeah, market gap ఉందండి. ఈవెన్ వేరే స్టేట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ అండ్ ముంబై, గుర్గావ్, there are so many startups and there are so many policies implications are there from the government and support as well. Depends on the state policies. Yeah. Okay. So I believe in because this is podcast, we can frankly speak Yes. Anything, no worry. important tasks like policies. Since 2018 to 24, there are manufacturing setups are there in Andhra Pradesh. Okay. In EV sector, Okay. whether it is space or assembly units, but there are none from the mobility sector for either ride sharing or rentals. So there is an EV policy framed in the 2018, but it has been witnessed that since 6 years there are no mobility startups we have witnessed. So I have identified there is a huge gap, because we are also having markets in Tirupati, in Vizag is a tourist place. So yeah, that's the main issue I have found out. Okay. Now I have identified the gap, and I have designed a బిజినెస్ మోడల్ ఇన్ సచ్ వే దట్ ఎవరికైనా వెహికల్ అవసరం ఉంటే వాళ్ళు వెహికల్ ఎక్కడైనా పిక్ చేసుకుని దే కెన్ పాకెట్ ఎట్ ఎనీ లొకేషన్, యా, ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి. బట్ దట్ షుడ్ బి ఎ సస్టైనబుల్ మోడ్. Okay. లైక్ ఒక ఆటో ఉన్నది అంటే జస్ట్ ఫర్ 5 minutes మన ఇంటి నుంచి బస్ స్టాప్కి వెళ్ళడానికి లేదా మెట్రో సిటీకి వెళ్ళడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ఎక్కి దిగితే 20 రూపీస్ క్యాష్ చేస్తున్నారు. బట్ అదే మనం ఒక ఈవీ కానీ అవైలబుల్గా ఉంచినట్లయితే సిటిజన్స్కి, సో దిస్ కెన్ బి అ గ్రేట్ బ్రేక్ త్రూ ఫర్ దెమ్ యాజ్ వెల్. Okay. సో విత్ లెస్సర్ కాస్ట్ దే కెన్ కమ్యూట్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి ఆర్ వేర్ ఎవర్ దే వాంట్. సో మన బిజినెస్ మోడల్ ఏంటంటే ఇనీషియల్గా మన ఎలక్ట్రిక్ ఫీట్ అయితే తక్కువ ఉంటాయి, Okay. బట్ వీఆర్ డూయింగ్ అ పైలట్ టెస్టింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ 3 months. ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఒక 4 to 5 లొకేషన్స్లో Okay. ఒక్కొక్క లొకేషన్లో 5 to 10 వెహికల్స్ మనం పొజిషన్ చేస్తాం. అంటే ఎక్కడైతే మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బుకింగ్స్ వస్తాయో అక్కడ మనం ప్లేస్ చేస్తాం. కొన్ని కీ పారామీటర్ ఇండెక్స్ అని మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. Okay. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉన్నారు, ఆర్కే బీచ్ వెళ్దాం అనుకున్నారు, ఆర్కే బీచ్కి హౌవర్ మీరు వెళ్ళారు, బట్ ఆటోలో కానీ బస్సులో కానీ వెళ్ళారనుకోండి, పర్సనల్ మొబిలిటీ లేదు మీకు. సో దిస్ పర్పస్ సర్వ్స్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ పర్సనల్ మొబిలిటీ. పర్సనల్ వెహికల్స్ లేని వాళ్ళకి దిస్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ విల్ బి మోర్ యూస్ఫుల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్. Okay. యా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈవెన్ కాంపిటేటివ్ మార్కెట్ ఉంది, అదర్ కాంపిటేటర్స్ డ్యూపోలీ అండ్ ట్రిపుల్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి, బట్ స్టిల్ అండ్ నౌడేస్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ బికమ్ a perfect competition, right? I am not talking about the competition because ours is a unique thing, because we are only concentrating on 100% electric vehicles. Okay. Fully 100%. Right. Fully 100% vehicles, and our mobilities all will two-wheelers, either four-wheelers. In future we are also planning with ride sharing. Okay. So that is not yet developed and launched, but the mind mapping has been done. Okay. Okay. So it will be starting in 2 years, couple of years later, because we will be more intensifying on this two-wheeler mobility sector. అయితే శివాజీ, యాజ్ యూ సెడ్, ఈ మార్కెట్ రీసెర్చ్ చూసుకుంటే లైక్ 4-wheelers లేదా ప్రీమియం వెహికల్స్ 2-wheelers ఉన్నవాళ్ళు ఎంతమంది, ఈ లేకపోయినా సరే ఈ పర్సనల్ మొబిలిటీ ఇప్పుడు మీ డివైస్ని యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఎంతమంది,
ఒకటి ఈ మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేశారా లేదా ఫస్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ ఆస్క్ యూ. రెండోది యాజ్ యూ సైడ్ ద మోడల్ ఇంతకుముందు మనకి బౌన్స్ మొబిలిటీ ఉండేది, ఒక తక్కువ టైంలో బాగా రైజ్ అయ్యి మళ్ళీ డౌన్ అయిన ఒక స్టార్టప్. సో మీరు చెప్పేది వాళ్ళకి సిమిలర్గా కనిపిస్తుంది, బట్ యు ఆర్ సెయింగ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఈవీ ఇండస్ట్రీ. దే ఆర్ ఇంటూ రెగ్యులర్ వెహికల్స్ యూస్ చేసేవాళ్ళు, మీరు ఈవీ వెహికల్స్ యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. ఈ రెండు పాయింట్స్ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మార్కెట్ రీసెర్చ్ ఎంతవరకు మీరు చేశారు, అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బౌన్స్, ఎందుకంటే బౌన్స్ ఫెయిల్ అయింది. సో ఈ యొక్క ఫెయిల్ అయిన మోడల్కి కొంచెం సిమిలర్గా ఉన్నా సరే ఎలా మనం దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు, మనం ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఎలా చూపించగలం మోడల్. సో మీరు చెప్పింది కూడా చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి, ఎందుకంటే మేము అసలు ఈ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి కూడా వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ విత్ స్ట్రాటజీ పర్సన్స్ మోర్ దెన్ 100 times. Because even the market entry competitors like Yulu has faced that type of issue, right, like bounce. Right. Initially for the first 9 months to 1 year, they have struggled a lot. ఎందుకంటే బౌన్స్ సక్సెస్ అయ్యి ఉంటే మనం ఇంకోలా దాన్ని ట్రీట్ చేస్తాం, బట్ ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అయిందో ఫెయిల్యూర్ పాయింట్సే ఇన్వెస్టర్కి అయినా సరే కనిపిస్తాయి. అరే బౌన్స్ ఫెయిల్ అయింది, మళ్ళీ మీ దాంట్లో నేను ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలని. సో ఆ ఛాలెంజ్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తున్నారు? అప్పటికున్న టెక్నాలజీకి ఇప్పటికున్న టెక్నాలజీకి ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ద ఐఓటీ డివైజెస్. సో వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఐఓటీ డివైజెస్ విత్ GPS systems. So even the vehicles can be tracked in the remote locations. Okay. And that's the first point. The second point is ఈ వెహికల్స్ ఓన్లీ మన పర్టికులర్ పరిధి వరకే వెళ్ళగలవు. మనం జియో ఫెన్సింగ్ చేసేస్తాం. సో ఇనిషియల్గా మనం టెస్టింగ్ ఫేజ్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఫర్ ఎవ్రీ 4 points ఆఫ్ లొకేషన్స్ మనం ఒక్కొక్క లొకేషన్కి జియో లొకేషన్ పెట్టేసుకుంటాం. ఓకే. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆర్కే బీచ్ దగ్గర పెట్టుకున్నప్పుడు అక్కడ నుంచి 5 kilometers ఆఫ్ రేడియస్కి జియో ఫెన్సింగ్ చేసేస్తాం. ఓకే. ఆ లాంగిట్యూడ్ సో విత్ ఇన్ 5 kilometers రేంజ్ దాటి వెహికల్ వెళ్ళదు, ఆగిపోతుంది అక్కడ. ఓకే. సో ఆ రీచ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మా యాప్ అనేది వాళ్ళకి నోటిఫికేషన్ పంపిస్తుంది. నోటిఫికేషన్తో పాటు అలారం కూడా బీప్ ఇస్తుంది అనమాట. సో ద పర్సన్ కెన్ నోటిఫైడ్ దట్ యూ కాంట్ రీచ్ బియాండ్ దిస్ kilometers of radius. ఓకే. వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ 10 kilometers, అప్పుడు ఆ రేంజ్ అనేది ఎలా మనం సాల్వ్ చేస్తాం? సో ఇనిషియల్గా మనం టెస్టింగ్ ఫేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఈ 3 monthsలోని పైలట్లో మినిమం మనం ఆపరేషన్స్ కాస్ట్ అవన్నీ తగ్గించుకోవడానికి ఇనిషియల్గా పైలట్ టెస్టింగ్ కోసమని ఓన్లీ 5 kilometers రేడియస్ పెట్టాం. తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్. దెన్ మనకి 3 monthsలో వచ్చే కీ పారామీటర్ ఇండెక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కీ పారామీటర్స్ అన్ని తీసుకుని we will be expanding to further KMs. అయితే ఇందులో ఇంకొక మేజర్ ప్రాబ్లం నా సైడ్ నుంచి, సపోజ్ ఒక లొకేషన్ నుంచి నేను మీ వెహికల్ తీసుకొని ట్రావెల్ చేస్తూ ఇంకో లొకేషన్ దగ్గర నేను పార్క్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ మేజర్ ఛాలెంజ్ ఎక్కడ పార్క్ చేయాలి, దానికి ఉండే సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ఏంటి, ఇన్ కేసు వాటి స్పేర్లు కానీ డివైస్ కానీ లేదా మొబిలిటీ తాలూకా దాన్ని డ్యామేజ్ చేయాలనుకుంటే, ఎందుకంటే మార్కెట్లో అందరూ మంచి వాళ్ళు ఉంటారు. మీరు చెప్పింది కరెక్ట్. ఈవెన్ బౌన్స్ కూడా అందుకే ఎందుకంటే వాళ్ళ వెహికల్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేసి డ్యామేజ్ అవుతూ ఉండేవి. ఆ ప్రాబ్లం మీరు ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు? సో ఆ ప్రాబ్లం కోసం మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే జీవీఎంసీ వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 5 kilometers ఆఫ్ రేడియస్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 kilometers ఆఫ్ రేడియస్లో ఒక 5 లొకేషన్స్లో ఒక 5 లొకేషన్స్లో పార్కింగ్ స్టేషన్స్ పెట్టడానికి మాట్లాడుతున్నాం. అలాగే వేరే 3 to 4 లొకేషన్స్లో కూడా చుట్టుపక్కల ఎక్కడైతే హబ్ ఉందో పార్కింగ్ లొకేషన్లో మాత్రమే పెట్టాలి. హబ్ నుంచి ఒక 5 spokes అనేవి డాకింగ్ స్టేషన్స్ అనమాట. ఆ నియర్ బైలో పెట్టడానికి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇనిషియల్గా మనకి ఇది ఛాలెంజ్, ఎందుకంటే నేను అక్కడికి వెళ్దాం అనుకున్నాను, ఇక్కడికి వెళ్దాం అనుకున్నాను, అక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది, ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది కస్టమర్కి ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది. మనకి ఏంటంటే పైలట్ టెస్టింగ్లో ఉన్నంత వరకు ఓకే, ఇనిషియల్గా మన వెహికల్ ఫ్లీట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం అంతవరకు లిమిట్ చేయగలం. బట్ ఆఫ్టర్ 3 months నుంచి మన వెహికల్ ఫ్లీట్ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఆ పార్కింగ్ స్టేషన్స్ కూడా పెంచుతాం. సో దట్ పర్మిషన్స్ వీఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ డిస్కషన్స్ విత్ జీవీఎంసీ పీపుల్ అండ్ దే ఆర్ ఇన్ very positive mode for us. And we are also discussing with VMRDA so that we are getting some parking stations. Thank you. ఎందుకంటే ప్రాపర్గా సాల్వ్ చేశారు దాన్ని. అయితే అనే కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్, వై ఐ షుడ్ యూజ్ యువర్ అప్లికేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఫర్ మీ అదర్ దెన్ సో కాల్డ్ బుకింగ్ అప్లికేషన్స్? సో
On the contrary, ఏంటంటే I don't want to talk about the other apps, but but relatively, but I can say is competitive advantage and competitive edge. We can take it as 35% less than the other competitor pricing. Depending upon the other competitors from Bangalore or Hyderabad, అంటే వాళ్ళలో వాళ్ళకి కాంపిటీషన్స్ చూసినా సరే దిస్ ఈజ్ ఫైన్. సో పెట్రోల్ వెహికల్కి ఈవీ వెహికల్స్కి దిట్ ఈస్ సౌండింగ్ మోర్ ఇన్ మెట్రో సిటీస్. ఓకే. బట్ అక్కడ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాబ్ బుక్ చేశారు, రైట్. 3-wheeler ఆటో బుక్ చేశారు, 2-wheeler బుక్ చేశారు. రైట్. 3-wheeler ఆటో బుక్ చేసిన బెంగళూరులోని సిమిలర్ ప్రైసెస్ దగ్గరగా ఉంటాయి. సో బెంగళూరులో అయితే నార్మల్ ఈవీ కార్కైనా పెట్రోల్ కార్కైనా పెద్ద డిఫరెన్స్ మీకు కనిపించదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ మెట్రో సిటీ. అండ్ ఈవెన్ దే ఆర్ ఆల్సో ఛార్జింగ్ మోర్ బికాస్ ఆపరేషన్స్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి దే ఆర్ ఛార్జింగ్ మోర్ ప్రైజెస్ ఆన్ ఈవీ యాజ్ వెల్. అంటే ఫ్రాంక్లీ టు స్పీక్, బికాస్ ఈవెన్ ఐఎమ్ యాజ్ ఈవీ ఎంతూజియాస్ట్ దట్ ఐ నీడ్ టు టాక్ ఫెయిర్లీ. బట్ మనది టైర్ 2 స్మార్ట్ సిటీ కాబట్టి బట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ద కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ ఆన్ ద ప్రైజింగ్. సో మనకి ఇక్కడ క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నా, ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ డన్ ద అనాలిసిస్, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లేడ్ అ బిజినెస్ మోడల్ ఫర్ 4-wheeler. సో దట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ఇస్, ఈవెన్ మనం ఒక కాంప్లెక్స్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్కి బుక్ చేసుకున్న కాంపిటేటివ్ ప్రైసింగ్ చూసుకుంటే దిస్ ఈస్ 35% లెస్ దెన్ ది ఫ్యూయల్ బేస్డ్ క్యాబ్స్. ఎస్. ఓకే, నైస్. 35% కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్లో ఉన్నారు. అండ్ వెన్ కమ్స్ టు ది 2-wheeler it is 25%. Because their pricing is at least 50 or 60 rupees or nearby 1 or 2 to 3 km. So ours is like 30 rupees, just 35 rupees. సో మనది ప్రైజింగ్ రెవెన్యూ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పర్ కేఎం బేసిస్. సో పర్ కేఎం బేసిస్ అనేది మేము ఇప్పుడు ఇంకా లాంచ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అండర్ రివ్యూ with the strategies, and also we are discussing with the government people. So it should be under review, and plus 5 rupees అనేది మాత్రం అన్లాకింగ్ ప్రైస్ ఉంటుంది. సో అన్లాకింగ్ ప్రైస్ ఇస్ 5 rupees. ఓకే, దెన్ శివాజీ, యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ ఐడియా ఇంకా పిచ్ డెక్ స్టేజ్లోనే ఉందా, ప్రోటోటైప్కి వచ్చిందా, మార్కెట్ లాంచ్కి సిద్ధంగా ఉందా? వాట్ ఈస్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ యువర్ స్టార్ట్అప్? ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఎనర్జైజ్డ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ Sudhir, because ours is at the end of a prototyping stage, because we are done with the software and app. So we're already partnered with the vendors, EV vendors. So we're also getting our own vehicle on the brand name of REVZ Electrics. So that is one of the major point for us for rush into market on our own. Because we have seen number of startups, they will say about only pitch stage. Wonderful presentation on this, sir. So we don't want to encourage that thing. That's why I'm asking, where is your project? Even a single rupee is very important for us in the startup life. That's what I have come to know is. Okay. Now tell me, to launch this project, you know, prototype ready అయిపోయింది, you're ready to kickstart. Of course, few fundamental challenges ఉంటాయి everywhere. So to kickstart the project, definitely గా మనకి next round of fundings కావాలి. What is the valuation as of now for your idea or the prototype? What is the investments you are looking, and what are the equities you can give for any investor? మా కంపెనీ వాల్యుయేషన్ వచ్చేసి 1.6 crores ఉందండి, ఓన్లీ ఫర్ వైజాగ్ నేను చూసిన మార్కెటింగ్ మొబిలిటీకి. ఓకే. సో బికాస్ వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ మెనీ parameters for EV industry, and it is around valuation of 1.6 crores. We have done that 3 months back. Valuation we have done that 3 months back. Because there are some more fluctuations in EV industry, so that's what I have not considered it, because 3 months back we have done that with 1.6 crores. We talk about the investment we need is, as of now we require 50 lakhs. Because we don't want to do a cash burn. Because Visakhapatnam city is around 50 kilometers of radius where we are having a decent market. Investing more into money and operations and deploying more EV fleet in the market also causes more cash burn and operating cost as well. So we are concentrating on only limited limited EV market, so that we can have a decent value where it can
the brand itself can penetrate into the market, then this will take the business to the next level where investors will be very much interested in it. We are looking for 50 lakhs with 6% of equity. Okay. Yeah, that's what we are looking forward with. The final and wonderful question is, you have mentioned there are, it is exclusively for the people who are not having own mobility. అంటే on a customer point of view లో B2C ఆ ఇండివిజువల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి చాలా బాగుంది. వాట్ ఆర్ ద అదర్ రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్, కపుల్ ఆఫ్ టార్గెట్ కస్టమర్స్, యు నో, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ హూ ఆర్ ఓవర్ 4 to 5 different category of target customers, whom you name it? Yeah, so we are having two verticals initially. So one, we will be opening for B2C for sure customers, and B2B we are already having tie-ups with delivery partners, Swiggy, Zomato. We are very much focused on the delivery partners. Okay. B2B is one of the vertical we are concentrating on last mile deliveries. Even they are also startups. Okay. Good thing is the same way how the startups are working in Hyderabad. That's what I'm trying to say, because we don't have that type of ecosystem here. REVZ Electric is mainly for creating buzz and buzz in Andhra Pradesh. Okay. So I want to kickstart this buzz in Vizag itself. సో అదర్ B2B ఇండస్ట్రీస్ కూడా మీరు ఫోకస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివాజీ ఫర్ ఆల్ దిస్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ వన్ ఫైనల్ థింగ్, హౌ దిస్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అట్ ఐఎం విశాఖపట్నం హెల్పింగ్ యూ, బికాస్ ఈ ప్రాజెక్ట్ని చూపించి యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఫ్యూ పారామీటర్స్, యూ టేక్ ఫ్యూ సపోర్ట్ ఫ్యూ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ది ఆర్గనైజేషన్. How this program, or you know, other networking programs in the journey of entrepreneurship, on a brief insight, on a quick గా అసలు ఎంటర్ప్రినర్షిప్ జర్నీలో ఈ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ మీకు ఎంతవరకు యూజ్ అవుతున్నాయి? ఈ ఐఎంవి ప్రోగ్రామ్ అనేది సిద్బి ఐఎంవి కలిపి కొలాబరేట్ అయ్యి మనకి ఒక సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశారండి. సో ఇట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ కోర్స్ అండ్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ నేను. సో ఇట్ ఇస్ అ స్పాన్సర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఆబ్వియస్లీ ఫ్రమ్ వైజాగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. దే హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్స్ ఎంటైర్ ఎకోసిస్టమ్, బికాస్ ద సర్టిఫికేట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్. సో they are bringing the quality, operations, and management, and strategic. So what are the inline things required for entrepreneurship? The complete inline sessions they are designed. The sessions are really good in such a way. ఈ బ్రాండ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, ఐఐటీస్, ఐఐఎమ్స్, బి స్కూల్స్, వీళ్ళు పెట్టే స్టార్టప్స్, వీళ్ళకు ఉండే మార్కెట్ యాక్సెస్, డెట్స్ కానీ, ఈక్విటీస్ కానీ, ఇన్వెస్టర్స్ కానీ, వీళ్ళ ఫ్రేమ్వర్క్స్ కానీ, వీటికి ఒక సెపరేట్ కల్చర్ ఉంది. వీటికి రెగ్యులర్ స్టూడెంట్కి, ఒక టాప్ ఐఐటి నుంచి ఎం నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఒక సెపరేట్ బ్రాండ్ వాల్యూ ఉంది. దట్స్ వై ఐమ్ ఆస్కింగ్, బికాస్ అటువంటి ఫ్రేమ్వర్క్స్ మీ బిజినెస్ మోడల్లో హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్, అండ్ దట్స్ ద రీజన్ ఐ హ్యావ్ ఆస్క్డ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళు మనకి చేసిన కరిక్యులంలో ఒక స్టూడెంట్ కరెక్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఒక ఆంటర్ప్రినర్కి ఎలా మారచ్చు అనేది ఫ్రమ్ నోవేర్ టు సమ్వేర్, డెఫినెట్లీ, బికాస్ దట్ enthusiasm, that interest should be there in the student itself. Right. So anywhere faculties will be there. Yes. There will be a 100% support from them, but how much effort we are keeping is important. Yes. So there are ample of resources from them, from IMV and SIDBI. They are supporting from the institute. So they are also helping us in how the businesses should be, how the business should be in terms of operations. Right. In valuation, like how you can do the financial management, and penny to penny, how can you save it? Yes. And the operations cost, when talk about whatever you name it, they will definitely support you in terms of operations as well. But mostly end of the day, as an entrepreneur, as you said, it is a self motivation thing. You have every resources in and around you. Even though you are not from an IIM, definitely from a valuable investor, or no, from the advisor also you can take the inputs. But as an entrepreneur, ultimately meekunna passion, meekunna enthusiasm tone meer success avagalaru. Thank you so much, Shivaji, for your valuable time, you know, all the insights about your model. ఎందుకంటే చాలా మంది మా ఐడియా ఏంటి చెప్పడానికే చాలా రిజర్వ్డ్గా ఉంటారు. ఎందుకు, వేరే వాడు ఎవడో కాపీ కొట్టేస్తాడు, లేదంటే వాడు మార్కెట్ చేసేసుకుంటాడు, మనకన్నా ముందు లాంచ్ చేసేస్తాడని. సో దట్స్ వై వీఆర్ పికింగ్ ఫ్యూ సెలెక్టెడ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ హూ ఆర్ ఇన్ ఎర్లీ బడ్డింగ్ స్టేజ్, లుకింగ్ ఫర్ ద ఫండింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. బికాస్ వన్స్ ఐడియాని ప్రాపర్గా మనం
మార్కెట్కి చూపించగలిగితే నవేడేస్ సోషల్ మీడియా ఇస్ అ రైట్ ప్లాట్ఫామ్. యూ నో నీడ్ టు go anywhere. The world comes to you. That's in that motto we have selected you. Thank you so much for your time, patience, all the valuable information about your startup, and we wish you good luck to achieve your model within 6 months to make a proper launch in the market.